This program is proudly brought to you by Betway. Yeah, tla sebaka se ke go dumedise ke go amogela jalo mo thulaganyong ya gago ya mamoratwa ke bua jalo ka thulaganyo ya gago ya Betway Sports Office hana go tla go tsamaya gone ga wa itse gore nna le wena ra kopana mo tsatsi la bone la medina le motho go ile go te lone ra tshobolo a magango a ke a gagwa se le gombe go rebela jalo mesako sa tswang go ya la ke bua jalo ka Africa Cup le gore ne tsamaya hela re lebeletse jalo mesako le gore ne tletse dipupu setlhopha sa Senegal ba tsamaya jalo ba tsamaya ba tsholetsa e le yone kopi ya sone ya yone kgaisano ke bua jalo ka yone Africa Cup. Me go tla go bua jalo ka one motshameko eo ke na jalo le ene Mr Fabian Zulu go lefa monto khaso ra se tla ke sebaka se ke go dumedise no ke a leboga more e hedile Africa Cup race so final what's your overall impression? Yeah, I fedile ka khona go robala ka nako race yeah go sena stress. Yeah, I think if you look overall, right, I think if you do everything or the analysis of all the games starting from the first 16 with similar the tournament, you could see that each and every team came up with a game plan. This stage, this is the kind of football I'm going to play. If I get this stage, this is the kind of football I'm going to play. If I reach the final, this is the kind of football I'm going to play. So it was always having some different phases of games altogether in terms of technically. That's why when you reach the final, okay, I will say rather the semi-final is the 4 teams, which is Senegal, Morocco, Egypt, and Senegal, Morocco, Egypt, and Nigeria. Nigeria. Yeah, these Nigeria. 4. You could see the way they were playing when to reach that extent of your semi-final. You look at the game plan as to pass Nigeria, look at the game plan as Senegal, look at the game plan as Egypt and Morocco. But it worked to side Nigeria and Senegal. You look at Nigeria and Senegal, the approach was different because they knew that you look playing against Morocco, playing against Egypt. These teams, they don't believe in low block. They are the teams which are full of attacking. And they're a team which always plan by winning the second ball. Because when you win a second ball, you're always offensive. But if you allow your opponent to win the second ball, you'll be always on a defensive side. So they made sure that, we plot against those second balls, that we win the second ball, we attack. Going to Egypt, they were using Mo Salah, rotating with Mamouche. They were changing that position. That's why each and every time when they start the attack, it's either Mamouche or Mo Salah, because they knew that they would go the second ball. So you go to Morocco, the same thing. Unfortunately, Egypt didn't manage to go through. Unfortunately, Nigeria didn't manage to go through, but they had that game plan. But you look at Senegal, the way they came up with this approach on this game against Morocco. They knew we were going against Morocco, right? What can we do against Morocco? They've got 2 dangerous players, right defender, left defender, which is 𝐒𝐩𝐸𝐻𝐾 and this guy, Manchester United, I forgot his name. On the left side. Those are the dangerous people. Those are the people who make Morocco play. So what can we do? We overload. And we have make sure that each and every time when we attack, we overload the right side where Hakim is. And if we're attacking from the left, we overload that side. Make sure that Noraba under pressure so that they can't play. And then in the middle pack, one player must just focus on Diaz. Make sure that there is always cover. Every time when it's one-on-one, there must be always be covered. You beat one collect. So that's why you couldn't even see more of Diaz. Yeah. The overall tournament, the referee the referee in this tournament. Yeah, the referee, I think all in all, I think the people who can point the finger at but never control the VAR. Those are the people who spoiled the game because those are the people in control. Those are the people who are seeing situations better than anybody else. Kana kuna situation, you call the referee. That's what kuna lead you zabadi. You call the referee. No, the Rabelaya incident. Come over and watch the VR. But in some other incident, they were just keeping cool. So that's why at the end of the day, there was a lot of that controversy. You could see even Gana, the president of Morocco Association, has been fined, has been suspended. It's because he was too vocal. Because he was crying foul. Why is it that game against Morocco?
but you are not naming out the referee who's going to be in charge a day before. Instead, you thought of releasing the name the day of the game, but all these games, you have been releasing the names a day before. I want those fights, and you look against Nigeria again, what was happening? So everybody was complaining about these things, and then you go again, the way things were done surrounding Batwa Morocco, especially those who were saying that those are the people who are supposed to protect the players inside the field, but the way they were behaving. One, never also the towels at the goalkeeper. They started with the goalkeeper in Nigeria. Never also the towel about the 𝐿𝐴𝐼𝐸, thinking that 𝐾𝐅𝐂𝐻𝐿. And then again against the Senegal goalkeeper, they were doing the same. And to make matters worse, even more Hakim got involved. But the towel about the 𝐿𝐴𝐼𝐸. Senior players. But forgetting that it's raining and the keeper needs something to cool off those gloves. So that's why they were using those towels. So a lot of controversy was done in that tournament, which they didn't take care of or take rid of, but they just kept on going. But at the end of the day, after the Senegal incident, that's when everybody started showing everything, what was happening at the towel, and you look at the situation in Senegal, when they were coming to come and play the final, they were not given security. You could see when they were coming up from the bus, they were in a crowd of people. There was no security, and they were given a hotel which was not up to standard, and they were complaining about it. And the training field, it was close to where Morocco was, so there was no secrecy. You couldn't know when we plan against Morocco, how can we play, because you'll be showing up your opponent. So everything, all in all, it was just done in closed doors, but at the end came out after that incident. Senegal. Kwa tla re bella wena mosamoko wa final re, so that incident ile gore Sadio Mane ne ka bona le ena la tela basamiki gone ka kwa kudos to his leadership, Sadio Mane. Yeah, I think he has done a good job, because after making that decision, Sadio Mane first went to 𝐶𝐠H𝐿, and then Abayago Diop, the senior player, who was the former player of Senegal. Those are the people who shared the advice and the ideas. Sadio, you're the senior player, let's do this. Stop these guys from going out, call them back, and then play the game. But all it started, which people they don't realize, okay, we don't say we're supporting what Senegal did. We don't support that. It's not good for football, what they did by going out of the field. But Bone, I think they were trying to send a message. If you look what happened first half, first before that penalty was given, they had an incident, they scored a goal, and then it was disallowed. But you look at the incident, what happened between Hakim and Diop. They were tangling each other. And you could see what was Hakim doing to Diop. Hakim, his focus was not on the ball. His focus was on Diop. He never cared where the ball is coming from, but he wanted to obstruct who? Diop. So, but at the end of the day, Diop was trying to attack the ball. So what should I do? I've got an obstruction in front of me. Let me take it out. So that tangle alone, and then Hakim fell down, he headed the ball, he hit the post, came back, it went in, a goal. They disallowed the goal. So that was the query. Why didn't you go back and check on VAR, what exactly inspired there, so that at least there is fairness in this tournament. But immediately after that, this issue, Morocco, you referred to VAR. So that's where the noise was. Because if you see Morocco, people didn't realize it properly. Diaz was in front of Diop again, but his hand was blocking Diop to attack the ball. That's why at the end of the day, Diop was forced to push him on the way so that he can clear the ball out of danger. So it was also a tangle between the two. So it's just the same like that other incident. Because I heard one of the referees saying that why they disallowed the goal is that they punished the beneficiary. The beneficiary was who? Was Senegal. So they disallowed the goal because of that. Now you go to the other side. Who was the beneficiary? The beneficiary was Diaz. But why did you give him the goal? So nako ga yang ke masentle go ngola ga la bohelo hela go ngore re ka lebella that penalty miss ya Brahim Diaz. Was there pressure on him? What was happening more in that final match? No, after that incident, always when you're taking a penalty, sometimes that panic. It needs somebody who is good that hard. But if you look at the goalkeeper of Senegal, it's not the first time doing that. He did that against Manchester City when he was at Chelsea, 𝐾𝐅𝐿. He tried that same style. Normally, he's good at posing as if he has gone the wrong direction, but he'll just be there. And then you try that to style, then he catches it. He did that against Manchester City. So it's not surprising to do it against Diaz.
So it shows that he's somebody who understands and who knows the game of football and who knows the kind of players he's dealing with them when they're coming to come and take the penalty shootouts. But I think that all alone, that penalty, Diaz, I think it affected him a lot because Definitely. it affected him. You could see that even after the game, he was the guy who was still in tears, very disappointed. Re so tla ke seboka se ke go leboga ke tsa re tla nna ntse re kopana gape re so Ke a leboga more. ya re gana ka tseletseng jalo legato la ntlha la thulaganyo mme re tla ke tswa ka ke tlabe ke neela jalo morare le ene 𝐏𝐻𝐿 Serapale a buisana jalo le Masego Busumane le gore ya ba tle ba tsamaya bua jalo ka sports marketing sports 360 jalo jalo re boa ka o se ka suta. This program is proudly brought to you by Betway. This program is proudly brought to you by Betway. Yeah, like the sebaka se go amola gape mo Betway Sports Office la mine le motlhofo jalo 𝐏𝐻𝐿 Serapale go swela motho difana mme go mpena ke no se kana jalo le mme Busumane go tswa go Sports 360 mme Busumane tla re go amogela mo Betway Sports Office a go tse sebaka se go itlhalosa ba tsone gore no mang o tswa kae. Dumela rre ke leboga thata motsana go gae o bogelang ene Sports Office ke re ke bidiwa Masego Busumane ya ka setse o bile ke tswa go company ya Sports 360 go eleng gore re tebagantse jalo le tsone ipapatso tsa tsone metshameko hela yalo. Kana motho gantsi ha re bua go nna re ka tlhaloga gore o bua ka sports marketing sentle o bua ka eng mara motswana go ga a sa tlhaloganya gore o bua ka eng o bua ka sports o bua ka marketing because to them there are two different aspects so ka sa go tlhalosa sports marketing ke eng. Tota nka buela gore ko tshimologong we've started from when sports was done by community kana e diralo ke government. So most of the time the support we're receiving from sports or that sports administrators were receiving was coming from the corporate social responsibilities of companies. And over the years we have tried to navigate or to transition in commercialization models tse leng gore re leka gore di thopa kana di athletes kana di team di gone gore le tsone di itsenyetse letseno di ska tsa dependa hela yalo mo governmenteng kana mo tsone di company tse leng gore di ta bona le tsone madi a ka tswang a betse gone gore batho ba gone go support. So the idea hela ke gone gore hela ka sengwe le sengwe hela ka rekisa one metsia team le yone tshwantse gore e be ikemela le no se bere ke na le se sentseng yana mme o ka mpha madi ka gore ke gone o gone go bona mo jeseng ya me kana ke gone gore basamiki ba me ba nwe metsi a gago yalo. Motaka a batho o na bona phatla gore mo tswana nka re kgang ya sports marketing ntse ne shota ka re ha kae ha o lebile compared to mafatshe a mangwe. Tota re setse re le go kgakala nka re leto le semotse ha ke joina office ya marketing ka go Botswana Football Association because ke ne ke tswa kgakala ka marketing be ke lemoga gore at the time Premier League had not sponsorship for 4 years and the mess le bonne ba sana the sponsorship hela yalo na ka gona go nna ha tselela our teams and we develop business cases tsela gore at the end of the day re na ra bona Premier League after 4 years is sponsored ya lo ke FNB le bonne ba the mess ba sponsored wa hela and other sponsorship ya ka sa shopisene sata mme nkare le mo di teaming ne ra itemogela gona le team tse leng gore tsone di tswa kgakala di le ditona ke tsone tse leng gore ne di ne go bona sponsorship mo go tsone ke bona gore o ka re ke a ingotla maybe a go ke emela hale ke gona gore ke lebele dilo on a bigger scale re gona gore re ka thusa beyond football ko ke neng ke se motse teng. So right now re lebeletse beyond football or the events the athletes as individuals ba ileng gore o pehela leng gore within tsone tsa metshameko le gore o ka tswa eletsa thuso ya rona. Motaka a bua gore kana kgang kgolo ke go ruta ditlhopha kana go ruta metshameko e pehelang gore o ka belela gore this kgang ya sports tourism sports marketing ka e thusa so le ba sports 360 le tsama ha kae in terms of go tsana mo sportsing sa Botswana go ruta ditlhopha le di team gore kgang ya thusa go pele. Tota bile re se re samotse yone ke re stakeholder engagement ka gore re le ka gore re lemogile tota gore di team di na le di PROs kana di na le bona batho ba marketing ba le gore ba nna ba le ka gore ba thuse di team hela yalo so re tsela se ka kopana le di team ka bongwe re ba rutuntsha gore le gone ha ba positiona ba dire jang because kgang kholo ke gone gore re tswe mo nakong ya bogologolo le leng gore tebe re go nela hape le ga se kipara mme go sana se leng gore ra sentsha mme gape ke bue ke re go na le phetogo e nnileng teng gore hile re change kana re rera yone e fangedi ya gore di team di itirile madi kana di commercialize ene ya nna teng
go raya gore di-community re sa tlhola di-owner part tse dintsi tsa di-team kana tsa yone metshameko e ntseng yalo therefore re setse re lebelela di-team le di-company so re leka gore re ba thuse yone gore yaka transition e e tsile ba ka kgona gore ba dire jang gore ba phile ko di-componing ba kgona gore le bone ba kgona gore ba investe ko re dile mo go teng corporate social responsibility now it's an investment opportunity so they should be able to sit down ba tsaka di-business case ba ba ra sente ha le investa mo go rona le ka monaeng le ba sports 360 motho a batla go botsa gore a le mo footballong hela kana any sporting code le gore motho a le team athletics e ke kgolanya lona yang so le ka tla le ba thusa la ba ruta dilo tsena because they are important mo nakong ya gompieno ra go ntsalo hela ka lina le bua sports 360 is a 360 degrees re leka gone gore re nne teng mo metshamekong yotlhe nka go bolelela gone gore re na le the 𝐏𝐸𝐲𝐫𝐿 that are upcoming tse leng gore di rulagantso yalo ke yone bothesa mme bothesa na e kgolaganya le rona so ga ke bua le wena we are the exclusive strategy and marketing consultant for the 𝐒𝐸𝐲𝐫𝐿 tse leng gore yalo tabe le teng mo Botswana ka 25 tsa ga June ya le go hela ka di 6 tsa ga July tse leng gore tabe re ntse re ba thusa gone gore re presente di-business case re ba batele di-sponsora re kgone go engage le tsone di-community kana di-stakeholders tse leng gore ga se gore re batla madi hela mo go bone gore batho ba kgone gore ba ise yone event ko pele so go ya ko pele re tswelela hela yalo re bona gore re ka thusa jang go na le dithopa tse leng gore ke tsa bo beach volleyball re setse re ikgolagantse le bone ba leng gore they have an upcoming tournament kwa Namibia so re tswelela re ntse re bona gore ko lethoko le leng teng hela mo go tsa metshameko le rona re eletsa gore re gole gore nako nngwe go ngwe bo sa buile nna o bo bua le mongwe e leng gore o kametse ditiro tse dingwe tse leng gore na le tsone re na le di-account tse leng gore a di manager across all sports fraternities le ba sports 360 tumelana ya nna le ba 𝐾𝐸𝐲𝐿 le ba bothesa ke eng ke fa lebaka le kae le go tle ba thusa yang le batlo ga achieve le bona at the end of the journey tota re sign tumelano ya ngwaga ka gore e ne le gone re launchang our company be re ba bolelela gone gore nya a re lebeleleng ka yone the first event because re batho ba leng gore re ipela thata ka maduo le sone se re se buang hela se bata maduo so ga ile gore re dira tiro sente ya ka re tswaletse re ntse re ta re dira tiro ya rona sente go tabe go se thona gore re ka tswelela le bone ka ditirelo tse dingwe tse leng gore ba di dira mme nka re hatsaela gona gore ha re leng teng hela re lebeletse tsone di-𝐒𝐸𝐲𝐫𝐿 mme go na le nkare di-event tse dingwe tse ntseng di ta tse leng gore di-association tse dingwe di setse di re reachitse out e tshwana le yone ya ba world relays ba kile ra nna ha se le bone ba re e re lentse le tsamaya re kopa le re ga setse yone e fangedi ya gore re taba re na le tsone di-event tse dintseng yalo mme seo se re thusa gore ga re approacha market ka gore market wa Botswana o monyenyane kana even beyond Botswana re kgone go bua molaetsa o phuthulogileng e sa nne e ka re lwela beisana e nyenyane re kgone gore re ba bolelela gore kana ka iprele re na le Grand Prix be re na le world relays ebile be re na le 𝐾𝐸𝐲𝐿 gore ga re bua one molaetsa o be gona gore ene mongwe wa company kana ba leng gore ba batla go tsenya madi mo tsa metshameko ba kgona gore ba ka ala madi a bone jang re sa re hela ka gore rona re lebagane le 𝐾𝐸𝐲𝐿 re batla madi a ya go 𝐾𝐸𝐲𝐿 mafoko a mantle ruri re bona jalo gore le le sports 360 le partnership le gape le setlhopha sa go Francistown le 𝐿𝐴𝐴𝐻 so ka go dipangela kwa tsa re tla se ka partnership le setlhopha sa 𝐿𝐴𝐴𝐻 go le se thusang le sone fa lebaka le kae kgolaganya ya rona le 𝐿𝐴𝐴𝐻 ke ya ngwaga tse tharo and le bone hela yalo we are the strategy and marketing consultant ba leng gore ba thusa ka go tsone tsa sponsorship yalo mme nka go bolela ke re loeto la rona le semotse ka July mme re ntse re tsweletse mme go supa jalo re toga re tswala mabati mangwe a leng gore a ka isa setlhopha sa traffic ko pele mme seo ne le gone gore ka gore ka letso ke tswa ko side ya Francistown ke ne ke file gore traffic ne tshwana gore e bewe mo spaceng gore e make sure gore bolo ga e swe ka ko Francistown le gone gore re tswelle yalo ka gore ne heditse le mo number 2 mo the last season gore ka tswella yang gore bogolo e maintain ha ileng teng mo ka kgona go lemoga gore gona ana ha ileng teng mo logong ga ya nna sente because ga gona space skills tsa tsena mo letoreng mme re dirisa seo le case study gore ha re ta re nna le thatogo yalo ya go hodisa stop isisa kae le gore support kana batho bana ba leng gore ba eme stop anokeng ba go tswella ba ta go itsalang kana ba gola le stopper jang support ke kae e gore metshameko mo Botswana ya le fa le sports 360 because kana this for the benefit of sports at large so tlhopha di la mo go le kae a le ba approach le noka ba la amogela kana lorato le lentsi la nthagela a re simolola go approacha ne bile re setse re dirile template ya gore
re batla gore at least be re na le team mo volleyballong re na le be re lemoga gore ra go hela ile gore yaanong re thusa le ene government ka gore setse re bone tsone di-call tseo kana re setse re receiveile tsone di-stakeholder engagement tse e leng gore di amana le kwa godimo so re eletsa hela gore ebile le bone ba e leng gore ke sports entrepreneurs re sa tswa re go kopana le ba bangwe phakela yana gore re bie re ikgolaganye because ga se mandate wa rona hela re le ba sports 360 re eletsa gore ga go na le di-company kana go na le bone ba ikemela ka nosi ba e leng gore ba batla gore ba tsweledise sone se re ra se dira re kgone go ikgolaganye be re tshwaraganna yone kgetsi ya tsie gore at the end of the day sports sa rona e be le entity e leng gore e ikemetse ka nosi maybe Busumane nako ke yone maaba mme dikgang di dintsi re tla go bitsa gape nako e tlang go tla go tswelisa kgang tsa rona mafoko ga bofelo ka ra moswana go ga boreng nka ra leboga thata because batswana ba supporta metshameko mme ke re tswelleng hela yalo e re le mo di-company yana di-company di lebelele ha e leng gore e operate teng e leke gore e bone gore e ka thusa motshameko mongwe thank you maybe Busumane ke a go leboga o tsene se go ga e tla re bua ka rona metsi mme ga re batle re tswela le thoganya Betway Sports Office mme tle ke seno se tengana jalo le morarre lona ra ntshobolo This program is proudly brought to you by Betway. This program is proudly brought to you by Betway. re mo legato la bofelo la thulaganyo ya Betway Sports Office mme gone jaana re lebella gore di tsamaya di ka saletseng jang tsa metshameko ka itse go na le metseletsela metshameko e leng gore tsamaya simolotse jalo ne re tsamaya re bona jalo mo mafelong a beke a sa tswang go feta jalo go simolotswa jalo league ya bomme wena morwa re 𝐏𝐿𝐴 Yeah, finally the much anticipated right so go ka yone ka go ya le mo tsan ngwaga ra ntse e metse league le last year a se mo ka dirigine gape ntse le ipaka ya league yone this time around finally this past weekend go simologile le le mentse tsela metshameko all over the country 2 streams in north and south so okay tshameka metshameko a bone 10 teams each stream me ha se mo ga ke tlola the Reds ja ka ba itse ba sentse league ya bone ja ka ba tloelegile ka tsamaiso ba wina 4-0 against Passageon and Galaxy ba ne ba etsa ka go joina me a sone tseme le winner le sa Passageon election ba bitsa ba repeat blue le one ene e tsere Passageon ka go ga ka rasa Royal Fighters me unfortunately ba ga tsanya ka no tse thano go le fela me se mo ntse le mintsi go tlhapasa bile file no so kopana sa Western Zebras go setsa kgala ga dira le bone ba simula that first game first inaugural first division ka win 6-0 a go mišela a bueng ba betsa di nora ta 6-0 me motaka a class top sa ja sa ma cup serra cause le bone ba sentse this league ka winner a 1-0 winner against top sa 𝐿Pots top sa ma cup so top sa motaka sa ma bua ka sona re bua I got this from ya ka 2022 me so far they have made 2 appearances but every year I do a tournament that 𝐏𝐶B is the biggest tournament they have made so far made 2 appearances so million 2022 already they have made 2 appearances go first division go 𝐿TCB inaugural the first edition ya women's football ba tsena mo yona gape ba simolla that first game ka win gone go mo go motivation ba se ile gona ka kwa ka the last edition ya 𝐿TCB mo ka ditso tsama a gola 𝐿TCB re ka matsena go ba fara matsena a thusa tlhopha ra go pele after the first edition they went back home ba ka kit ba ka tsele tse ba di tlhogo go trainer di bolo le tse dingwe it's like every year on lo khona mo stoppense areso go tla jaanong re lebelele gore tse dingwe tsa metshameko di tsamaya mo ka tsalentseng jana re tsamaya re lebeletse jalo yone the EPL gore bone maduo a bone ba tsamaile ka tsalentseng jana so Manchester Derby setlhopha sa Manchester United bone ba tsamaya ba garasno sa City mo debing eo ka no tse pedi go le fela ne re tsamaya re bona setlhopha sa Chelsea le bone ba tsamaya ba fenya Brentford ka no tse pedi go le fela Leeds United le bone ba fenya jalo Fulham 1-0 Liverpool 1-0 draw Sunderland ba tsamaya jalo ba fenya setlhopha sa Crystal Palace ka no tse pedi go ile Tottenham Spurs bone ba tsamaya ba fengwa ke West Ham ka no tse pedi go ile ngwa Raitso setlhopha sa Mondo nangare a retela ka kono Raitso sa Spurs Forest ba tsamaya 0-0 le setlhopha sa Arsenal go ngwe Raitso re hetela ka boheu Arsenal ba eteletse pedi mme metshameko bone mebedi Raitso ka re yanong ba simolla go ga dira ditlhao
Yeah, that's kind of the opponents also want to deep and get this time around because Right. matter two stop us is a disappointment because it's like since the past seasons stay work that previous 3-4 performances that Masego ngare stop us gore se tropa di points unnecessary points me this thing they should be a worry to stop us Arsenal the past 3-2 seasons ke stop us no la league sima e tla ba etela then second round of the league ke stop us sa panel stop us until by the number 2 so motaka was I mean this time around but I number 2 gape kana ba tla protect the position a bone ko number 1 more especially gore the second the third more logo stop us Aston Villa stop us Man City this weekend also they have dropped points stop us City against stop us Man United or City nesa wone se per na itimele swera there were no way to be found stop us Aston Villa so nsa tla ga points which is a disappointment le gore this is a chance when ke ba tlose gap kana kwa yo. Yeah, re lebeletse jalo Masego mo gape re lebeletse jalo go itse gore lefatshe la Botswana e tlabe jalo le tshegeditse jalo the world relays e le la ntlha mo kontinenteng ya Africa wena mo re ga ke tsore la go hello ra itse re tswalo re tsamaya re bona ba world relays ba tsama ba launch jalo the SMS e le gore go supa jalo traction into this world relays ra itse bane ba supa gone gore ba batla ba ithaopi across all the continent ba ka tlang go tsama ba thusa gone in this much anticipated event la go hello ra itse la go gare le re beletse wena Masego ka gona. Yeah, la mina ngara mo tsanga event ya world race as event ya BAA kana ya government ya event ya lefatshe lotlhe ka bophara cause at the end lefatshe la benefita lo yana le Motswana o nna proud gore we successfully hosted this kind of tournament event kana kwa gore this event is the first ever go tloga Africa me le ba stopasa le Botswana ni le so gona lefatshe la ntla go host this kind of event so a tsingi di atla rothe a mo go ibona 5 kana leng a tsingi satla o ntse sona le sona to this event so that it can be a success at the end lo na proud gore this event was a success because of me. Right. Monna ga se tla ke tsa sebaka se ke go leboga re tla kopana gape mo biking e tlang. Yeah, tota kana ka itse Motswana go ga mo wa o mana re ka nna ke wa judo ne se fetsa ka bua senga judo me ha wa bua ka sone me ta ke tle ke buira gangwe la gangwe a wa judo wa fencing karate basketball kana sport inclusive tela nna tsala rona tsala gore a mi le motho fela ka itse se rapala o za mo tshudifana. Right. Re tswala ka tseleng jalo thulaganyo ya Betway Sports Office me ga re khelle gone fa re kopana gape mo biking e tlang ke be re na le wena me la melina le motho go dira go te lone a rantshobolo a magangwa a ke a gakwa a thuthunyane go tswa mo gamela re tla re tswele gone fa re tla kopana gape mo rakong e tlang sala sentle. This program was proudly brought to you by Betway.